Okay, good afternoon everyone. Good evening. Okay, good evening to everyone. Okay, let's start the class. I hope yesterday we were stopped at later Mughals, right? I stopped around Bahadur Shah second, right? In from today class, I will continue from the last topic, the later Mughals, and I will finish it, and then I jump to the next chapter. Okay. Guys, in yesterday class, we discussed the most important topic, that is the later Mughals. It is also important because the prelims perspective. Sometimes the questions were asked from the in the prelims paper from the later Mughals topic. Okay, who were the later Mughals and what were the role in the modern history? These were the questions were asked. And also some of they made some impact also, like the Bahadur Shah II was the last emperor, and he was fought in the important battle 1857 war. That is also important. And then second, another person is very important persons like Muhammad Shah. Muhammad Shah is important because during his time the Persian invader Nadir Shah was attacked, right now, and he defeated and he taken some important valuable things from the Mughals. Okay, and these are the things were very important. And also the third battle of Panipat was fought between Ahmad Shah Abdali and also between the between the Marathas, right now. Okay. Next topic is, what are the reasons for the decline of the Marathas? What are the reasons for the decline of the Mughals? What are the reasons for the decline of the later Mughals? Karanagalu yenu. Why the mighty power Mughals were ended? Because as you know that from the time of the Babur to the Aurangzeb, they were ruling almost all the country, from the north to the Godavari river, and also from the east to the west. So that much mighty power was crumbled down or ended during the later Mughal period. So in this topic, we are going to discuss that what are the reasons for the decline of the mighty power. Okay, understand. The first one is the weak rulers. Weak rulers. Sir, what is the meaning of it? The weak ruler means, as you know that the Akbar is a famous ruler, is a famous administrator, and he made very impact in the modern history. So right now, in the field of architecture, literature, painting, and also in art and culture. So because of these reasons, Akbar is considered as one of the important ruler in the modern Indian history. So the initial Mughal rulers were so important, like the Akbar and Shah Jahan. Shah Jahan given the greatest contribution to the field of architecture, the magnificent and also the most beautiful, the monument of the world, considered as a Taj Mahal, was constructed by Shah Jahan, right? And that was the greatest contribution from the Mughals. And during the time of Aurangzeb, he made very less impact in the field of architecture, but he played a crucial role in the politics. He fought many battles with the Rajaputs and also with the Marathas. But after, these are the important Mughal rulers, very significant Mughal rulers. But after the death of the Aurangzeb, the mighty power of Mughals has gradually started decreasing. From the Bahadur Shah first to the Bahadur Shah II, so many rulers were ruled, but played very less role, and also made very small impact in the modern history. So the majority of the rulers are weak. The majority of the rulers have they are lesser interest in the administration. The majority of the later Mughals were incompetent, and because of their short-sightedness, the mighty empire was collapsed. So for the first reason is weak successors or weak rulers after the death of Aurangzeb, right now. Okay, after the death of Aurangzeb, the weak rulers were ruled. Then
The second one is wars of succession. Means after the death of Aurangzeb, his three sons were started fighting each other. The boys were Mausam, Muhammad Azam, and Muhammad Kambaksh. Right now, these fellows, they started quarreling each other to get the power, and after that, the successors were fight each other to get the power. So this was the second main reason, the wars of succession. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ for the because of the power or money. So that's why that is also one of the main reason for the decline of the Mughals. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆತನ ನಾಶವಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು. Okay, they fought each other for the power. The third one is weak financial system. Sir, how it impacted? See, during the time of the Mughals, the majority of the rulers, what they did, they have played very lesser impact on the field of economy. Like Bahadur Shah, first he given a reckless grants, right? Reckless grants, given a grants, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. So that's why ಕಾಫಿ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ Shah-i-Baikbar ಅಂತ ಕರೆದ, ರೈಟ್? Shah-i-Baikbar ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ತುಂಬ ಅಧಿಕ ಕಂದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಕಂದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ economically they declined because of these reasons. Then the weak financial system, I hope you all understand that what are the reasons for the weak financial system is there are tax policies and the Jagir system. ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಾಗೀರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಬಲರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಏನಂತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಅಧಿಕ ಕಂದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಧಿಕ ಕಂದಾಯಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾದಿರ್ ಶಾ and Ahmad Shah Abdali attacked on the Mughals. Correct? Nadir Shah was a Mughal from the Persia, invaded in Delhi and completely destroyed the Delhi and looted the huge wealth anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. He looted the huge wealth like the Kohinoor diamond and also peacock throne. And another fellow, Ahmad Shah Abdali, was also attacked on the Mughals, mighty Mughals, and also he looted 70 crore rupees. 70 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So because of that, the attack of the foreigners was also the main reason behind the reason of the decline. The next one, kingmakers. Kingmakers also played a very important role in the decline of the Mughals. How, sir? The kingmakers are not ordinary. Kingmakers are played a very crucial role in the history. These were the subordinates of the king and gradually they become powerful and started controlling the king itself. ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ. ಇಂಥವರು ತಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್. ರಾಜನನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್, ಇಮಾದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ?
Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು king makers are played very important role. So emergence of the king makers. The next one is emergence of Marathas. As you know that the Marathas were dead enemies of the Mughals. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ the Marathas, gradually Marathas become powerful. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರಾಠರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. And during the time of the Bajirao first and Balaji Vishwanatha, the Marathas attacked on the Mughals. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, in 1737 first Bajirao attacked on the Muhammad Shah with just 500 horsemen and defeated and looted ಅಥವಾ collected the taxes. ಕೇವಲ 500 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೊಘಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಮರಾಠರು, ಓಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Disintegration of the mighty Mughal empire. So you know that the mighty Mughals or powerful Mughals were ruling from the north, so from Kashmir to the Godavari river, right now, from Kashmir to Godavari river, from Sindh to the Arunachal Pradesh. So that much land was under the control of the Mughals, because during the time of the later Mughals, because of the weak successors, the individual dynasties were started. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಗೋದಾವರಿ, ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ, ಅಸ್ಸಾಂನವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟರ್ ಮೊಘಲ್ಸ್, ಇವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, okay, the Maratha, the power was gradually weakened and disintegrated into many individual states. ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಸರ್, ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ? ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ 1721, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? Okay, and also Hyderabad Nizams ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ in Bengal Nawab dynasty started by anybody? Bengal Nawab dynasty was started by Murshid Quli Khan. Okay, Murshid Quli Khan, he started the Bengal Nawab dynasty and Oudh Nawab dynasty. So many individual states were started during the time of the later Mughals. It means when the kings or the mighty powers become weak, gradually the small kingdoms were raised in the Indian subcontinent, like the Hyderabad Nizams and Bengal Nawabs and Oudh Nawabs. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಡೆದು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. You got it? Next, ಇಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆನ್ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೆನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ weak rulers after the death of the Aurangzeb. Right now, majority were came, but they did not make any major impact, and their impact is very less. So that's why that is weak rulers or weak successors after the death of the Aurangzeb. Then wars of succession. As you know that the kings were fight each other to get the power within the family. So that is the wars of succession. And a weak financial system. As you know that they imposed high taxes and they given the reckless grants and firmans. Because of that, the economy was collapsed. As you all know that economy is most important part for the vital part for the development of the state or the dynasty. But due to the loss of the financial loss, they collapsed. The attack of the foreign invaders like Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, emergence of king makers like Sayyid brothers and Nizam ul Mulk, emergence of Marathas in southern India, another power was emerged, that is Marathas. They were dead enemies of the Mughals, and later they started controlling the Mughals also. The disintegration of the Mughal empire, already told that the mighty power was divided into many small individual states like Hyderabad, Bengal and Oudh. Okay, let's go
let's start the another topic, very important and very interesting topic, that is advent of Europeans to India. Okay, let's start. Take the chapter name, Advent of Europeans to India. Advent of Europeans to India. Okay, this is a very interesting topic, Advent of Europeans to India. Before entering into the topic, my question is, anybody have any idea about the Europeans, why they came to India? Any idea? You all know about trade. Sandhya, trade. Then to conquer the place. Okay, then Bhavana, Vishal, what's your name? Aruti, in area. ವ್ಯಾಪಾರ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ? ವಿನೋದ್ any idea? Where is other boys? ಬರ್ತಾರಾ? Okay. Advent of Europeans to India is very important topic. Before entering into the topic, first just understand the background of the topic first. Actually, India is a land of wealth. Yesterday I discussed with you all, the world was eager to purchase the Indian products. Yesterday I mentioned some of the important products like the muslin cloth and also ivory products like that. So listen first. India is a land of great architecture, and also it is a land of different, we are producing one of the finest products of the world. Among them, the first one is the muslin cloth. Across the world, as yesterday I told you that the one historian William Ward said, even Europeans were not aware of the cloths. At that time, Indians were producing one of the finest cloth like the muslin. So we should be proud because of our ancestors, how much we were progressive than the Europeans from the ancient times. We are producing the world's best cloth like the muslin. Yesterday, I will show that picture, the muslin cloth, how it exactly looks like. See here, this is muslin cloth. Okay, this is muslin cloth. This cloth has a very important market base across the world. India, one of the British historians says that the 13 feet of the length, 13 feet length of sari is packed in a small matchbox. 13 feet length sari was packed in a small matchbox. That much thinner is our muslin cloth. Can you imagine? That much is thinner. So historian says that it is like a air we wore. Air. It is like a air. Air means, okay, gali. Astu agravagirtittu. So historian says that it is like the man and woman wearing air, like air. That much lighter and that much brighter in white color,
and and it is very thin in very thin in color and very thin in the thickness. It was a finest Indian cotton cloth we were produced, and it has a great demand across the world. Especially the Greek and Roman kings and queens were used to wear this cloth from the ancient times. Even the Britain Queen Elizabeth were used this muslin cloth. That much it has a demand across the world. So the across the world, the many Europeans and across the world, they were eager to purchase the muslin cloth by through a bullion or through gold. They purchased the muslin and Indian products. So that much valuable our muslin cloth. And also not only the muslin and other products like the ivory products, ivory. See how beautiful it is. These are the ivory products. India, as you know, that is a land of variety of because the country with the tropical as well as the Western Ghats. We used to lot of elephants at the time, and we from the ivory we produced one of the finest handicrafts we ever word seen. ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಇದು, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ and also silk cloth. As you know that silk is the most important. There is one story. Silk actually we India we got to know the silk from later days, but initially it was produced by the Chinese. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವರು ಚೈನಾದವರು, ನಾವಲ್ಲ. ಚೈನಾದವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ರಾಣಿ, ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಕಕೂನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹುಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಕೂನನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಕೂನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಳೆಯನ್ನು ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್, ದಾರದ ತರ. ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶೈನಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ತುಂಬಾ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಈ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ after some time, Indians also got the technology of rearing the silkworm and producing the silk cloths, and the silk cloths has the highest demand in the world market. It was used by the elite society, elite section of the society. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೈಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿನಮಾನ್, ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋವ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎನಿಬಡಿ can say why they are spice lovers. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು? ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರೋಮಾ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವಾಸನೆ. ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್.
ನೋಡಿ, the spice is actually used, they are meat eaters, Europeans. ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. They are meat eaters because they are from cold countries. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, their food used to preserve, the meat used to preserve for a long period of time. Once the meat was cut it, and they have to preserve it for 4 or 5 days and for a week. At the time they used to add the spices in that meat. ಯಾವಾಗ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಂಸದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮಾಂಸ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ತನಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. That is the main reason for the use of, they are fond of spices. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾರ್ಡಮಾಮ್ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಕ್ಲೋವ್ ಲವಂಗ, and more than that the most important, the spice is pepper ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ the king of spices ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. king of spices. king of spices ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, it is called a king of spices. ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್. ದೆನ್ ಲಿಸನ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ತರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮಸ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಫಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಐವರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಆನೆಯ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು. So they were spice lovers. So that's why the Europeans were called as Yavana Priya. Have you heard about it? The word Yavana Priya. Yavana Priya means the Europeans, the Western people, they are very fond of the Indian spices and Indian spices like the pepper, cardamom, cinnamon. So that's why they called as Yavana Priya. You can take it, okay? Europeans were called as Yavana Priya. Yavana Priya. Yavana Priya means they were fond of, they were lovers of spices. Okay, then I will go with the next point. See here, before finding sea route to India, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, there are two routes to India. There are two routes from India to the Europe. The first route, as you seeing in the picture, the yellow line, the white line, that starts from the China and it goes from the Central Asia and through the Constantinople to the Europe. That route is famously called as Old Silk Route. I hope you all know that, right? ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಚೀನಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಳೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sir, what is the meaning of Silk Route? The once upon a time, the Chinese they were exporting the important products like the silk and cotton, and also the Indians also exporting our famous products through this path only, this way only. So that's why it is a very important place. And these the traders from the Europe come through the land route through an important strategically located place called a Constantinople. Through that place they move towards the Central Asia and they collect the goods and purchase the goods, and they will went back through the same route. So here is a word I used, the word the Constantinople. Constantinople is the most important place, strategically located place. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈನ್, ದ ಅರಬ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅರಬ್ಸ್ and the Muslim traders, they started the trade after the 7th century. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಈ ಅರಬ್ಸ್
they came to India through this sea route. Through this sea route, they used to purchase the Indian products and they will return back through the sea route and they sail to the European traders through a Constantinople. So for Arabians, this sea was virtually like a lake. They used to trade trade in this route. So that's why historians called that sea as by the names of the Arabs called Arabian Sea. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ನ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅರಬ್ಬರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವರ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸರೋವರದ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Then in the 12, just okay, you understood the 2 points. And here is the most important thing is Constantinople. Okay, I will go with the next topic. In 1293, 1293 understand it, in 1293. In 1293, Italian or Venice traveler Marco Polo came to India through a land route. Italian trader came to India through a land route. First he went to China, okay, then he returned to India and visited the court of Warangal Kakatiya's Rudramma Devi court. Don't forget it. He was the first European, I think he was the first European. He came to India. His name was ಏನೋ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ? 1293. ಯಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ವಾರಂಗಲ್ ಕಾಕತಿಯಾಸ್, ಆಕೆ ಹೆಸರೇನು? ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. He visited the court of Rudramma Devi. Visited the court of the Warangal Kakatiya's queen Rudramma Devi court. Second point. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು. And also he visited another court called Pandya state. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರು? ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ ಇನ್ 1293 ಬಂದಿದ್ದ. ದೆನ್ he went back to Europe through this route. ಅವನು ಇದೇ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಯುರೋಪ್ಗೆ, ಇಟಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. That is about Constantinople. Anybody have idea about Constantinople? ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ about Constantinople? Why it is the most important place? And what is the role of the Constantinople in the modern history? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why Constantinople is very important? Okay, listen. As you know that the Constantinople, it is you see the map here, over here. The Constantinople, it is the eastern capital of the Roman Empire. Eastern capital of the Roman Empire. And it is very strategically located in the map, strategically located. That point connects the eastern part or Central Asia and to the western part or Europe. So the Constantinople is most important place because the land route from the Constantinople connects the Central Asia to the Europe. If we cut down that route, the trade will stops
between the center, between the Asia and the Europe. That much important it is, Constantinople. That Constantinople was the eastern capital of the Romans. Later, during the 1453, one man came, his name was Muhammad Ali, very important man. Don't forget his name, Muhammad Ali. Sir, who is Muhammad Ali? Muhammad Ali is a Ottoman Turk ruler. ಯಾವ ರೂಲರ್ ಅವನು? ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ ರೂಲರ್. ಅವನ ಹೆಸರು ಹಸಿತಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಓಕೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈನಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು? ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Ottoman Turk dynasty. See here, most important thing ನಾನು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ Ottoman Turk ರೂಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. Ottoman Turk ರೂಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ Ottoman Turk ruler Muhammad Ali or Ottoman Turk or Usman, or they were Muslim rulers. He decided to capture the Constantinople. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ. This man, Muhammad Ali, what he did, he covered the Constantinople and he bombarded the city with the big guns or top. You know top? ತೋಪುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Cannons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತೋಪು ಗೊತ್ತಾನೆ? Big guns. He bombarded the city with a huge iron or steel balls. That the walls of the Constantinople were completely collapsed or destructed by this man Muhammad Ali, and finally from the battles of the 4 months, long 4 months battle, completely captured the Constantinople in 453. That was very important incident in the modern history, because when he captured the Constantinople, the land route between the Asia to the Europe was shut down or closed down. ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತದು? ಏಷ್ಯಾ ಟು ಯುರೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್, ಆ ರೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾನ್ ಆಫ್ ನೀವ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಾನ್ ಆಫ್ ನೀವ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಯುವುದು ಉಂಟು. Okay, then understand, then the problem comes to Europeans. What happens? Listen, then the Arabs ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they started purchasing the Indian goods for in a lesser prices and sold the same products to the European traders for the high prices and making lot of profit. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾರು? ನಾನು. ಲೈಕ್ ದಟ್ the Arabs are purchasing the Indian products in a lesser prices and sold to the European traders for the high prices. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಯುರೋಪ್ಸ್. Then these Europeans decided to find a sea route to India. So there is one famous saying in English, the necessity is the mother of all inventions. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಮೂಲ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So generally Asia, particularly India, they have to find sea route or another route. The land route ಅಂತೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಯಾವ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರು? sea route. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, among the Europeans, who were the first country started finding sea route to India ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೋರ್ಚುಗಲ್. ಹೌ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರೇ ಅಂತ? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ನೀವೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರೇ ಅಂತ?
ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್, ಪವನ, ವಿನೋದ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅರವಿಂದ್. Arvind, any idea? Okay, see here. The most important is the Portugal. In Portuguese, there is an important ruler. His name was 4th Henry or Henry IV. Have you heard about him, Henry? Why is famous? ಯಾಕೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆನ್ರಿ? Tell me. Okay. ಆಶ್ರಿತಾ, ಆರತಿ. ಓಕೆ, ಆರತಿ ಹೇಳಿ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹೆನ್ರಿ? ಅರವಿಂದ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. Henry is a famous king actually. This man, Henry IV, he was the first man from the Portuguese decided to finding sea route to India. He was very eager, he has urge to find a sea route to India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ IV. ಆರತಿ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಹೆನ್ರಿ IV. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ರಿ IV ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನೇವಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ನೇವಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇವಿ ಸ್ಕೂಲ್? ನೇವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವಾಯೇಜ್ or sea journey to find a different countries. He supported the younger generation. ಇವನು ಆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೀವು ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಹಾನರ್ ಹೆನ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್, ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್. ಸರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. In 1487, another important person, Bartholomew Dias. ಅವನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಬಾರ್ತೊಲೋಮಿಯೋ ಡಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಬಾರ್ತೊಲೋಮಿಯೋ ಡಯಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, in 1487, from a capital of the Portugal, from Lisbon, he started his journey. And he traveled through the western coast of the Africa and reached the southernmost tip of Africa. ಅವನು ಆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಳ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. he was unable to continue the journey because of heavy storms. ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ? ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಿರುಗಾಳಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನಂತ ಕರೆದೇನೆ? ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೇನೆ. ಏನಂತ ಕರೆದೇನೆ? ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೋದ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಭೂಶಿರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಭರವಸೆಯ ಭೂಶಿರ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ in 1487, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್,
who started the started journey to finding sea route to India ಅವನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಬಾರ್ತೊಲೋಮಿಯೋ ಡಯಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. he was a man first worked, he was a man tried to finding sea route to India, but he was unable to do it, but he called it as a Cape of Storms, and later we called it as a Cape of Good Hope. Next, the third person, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನ್ನ? ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ started journey voyage. His name is Vasco da Gama. What is the name of the person? Vasco da Gama. In 497, check the year, in 497, Vasco da Gama started the journey. He followed the same route of the Bartholomew Dias along with 118 crew members in a 4 ship. And the name of his ship is Savo Gabriel. What is the name of the ship? Savo Gabriel. See here. Okay. The name of the ship is Savo Gabriel. In that ship, he came to India and he reached. Okay, observe it. Observe it. In the Savo Gabriel, he started his journey and he reached the southernmost tip of Africa. And he was ready to take a challenge. There is a rule in the world and life. Don't forget it. Those who are dare to take the risks and challenges, they will achieve great things. Success never comes to ordinary people. Success never comes to the cowards. The success never comes to the lazy persons. Success will come and touch their feet only they are ready to face the challenges. One they are dare to take the risk in life, they become the most successful persons in the life. This was the philosophy was followed by the Vasco da Gama. He taken the challenge, he taken that dare to travel towards the India. In this mighty ocean, he started his journey from the Cape of the Good Hope, and he traveled thousands of miles and reached the Arabian Sea. In that Arabian Sea, he got confused where to go, whether I go up, down or east. Then at the time, there was one Gujarat pilot he met. ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತ್ನ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಸಿಗ್ತಾನಂತ ಇವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ? ಗುಜರಾತ್ನ ನಾವಿಕ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ? ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಜೀದ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಜೀದ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಯಾರು ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬನ್ರಿ ಮನೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬನ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್, ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾತ್. ಈ ಟೇಕನ್ ದ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ and helped him to reach the India. Okay, nodi next in Vasco da Gama finally with the help of the Abdul Majid in 498 and May 17 he reached the southern India's most important place called Calicut. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು? ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೇರಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ 1498 May 17 ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್? ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿಗೆ ಬಂದ. ದೆನ್ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಾಸ್ ಝಾಮೋರಿನ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಝಾಮೋರಿನ್. So Zamorin or Bana Vikrama, he was the king of the, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ Zamorin or ಮಾನ ವಿಕ್ರಮ. ಅವನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಝಾಮೋರಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಝಾಮೋರಿನ್ ಕೇಳ್ದಂತ ವಾಸ್ಕೋ ಡ, ಯಾರು ನೀವು? ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಆಗ ಝಾಮೋರಿನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್
ಒಂದೇನಂತಾರೆ ತುಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಝ್ಯಾಮೋರಿನ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಾನಾ. ಜ್ವರ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ವಿಕ್ರಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸನ್ ಬಂದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ okay, what are the reasons for the Portugal visit, what are the reasons for the visit of Portuguese to India? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಟ್ರೇಡ್, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಎ 2 bigger goals. 2 ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ್ ಈಗರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಕೆನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗುಡ್, ಮಸ್ಲಿನ್ ಗುಡ್, ಕಾಟನ್ ಗುಡ್, ಐವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಗಾಡ್. ಯಾಕೆ ಗಾಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವರ್ ಹಾರ್ಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು? ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of followers. That is, one is Catholics, another one is okay, Protestants. Anybody have an idea about the difference between the Catholics and Protestants? Anybody? ಹೇಳಿ. Anybody aware about what is the difference between Catholics and Protestants? There is some difference, okay. You can ask the Catholics, they will reply like that. They say that we worship the Jesus in the form of the crucify. You know the crucify means ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರು called Catholics. But Protestants are little different. They worship just the plasma, just the symbol, not the form of, okay. And the Catholics worship the Jesus Christ and his mother Mary. That is also one of the difference. Okay, good. Here, see here. So these are the 2 reasons for they came to India. First one is the goods, like they were eager to purchase the most important products like the silk and muslin and other things. And the second one is the God. God andre devaru. They were eager to propagate the religion. ಅವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಯಾವ ಧರ್ಮ ರೀ? ಓಕೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1498 ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ 1498 ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಅವನು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ? ಒಂದು 1498. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. 1498ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 6 months. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ? 6 months, ನಾಟ್ 16 months, 6 months. 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದ. ಬಟ್ he was not even unaware about the Indian culture and also Hinduism. 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂತವನು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಧರ್ಮ ಏನತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಂಧ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ 6 months, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಣಕಂ, ಸಾಪಾಡಿಯಾ,
ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರ, ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರ. ಈ ಸ್ಟೇಡ್ ಆರ್ 6 months, ಬಟ್ he was totally unaware about the Hinduism. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And he observed one thing, India is a land of richness. ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಐವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಆಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿತ್ 60 times ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಈ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 60 ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ, 60 ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವನು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಮಚ್ ವೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅದು? 1498. Second visit 1502. Understand it, okay? 1502. The Portuguese Vasco da Gama visited for the second time. ಎಷ್ಟನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು? ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. In 1502, the Portuguese went to the Christian head called Pope. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಪೋಪ್. ಈಸ್ ಇನ್ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೋಗೋದು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಪೋಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋಪ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ he should issue one act, that is a charter. That charter should say like this: no other European should compete with the Portuguese in India for the trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೋಡ್ರಿ. 1502 ಪೋಪ್ ಪತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪೋಪ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಾತನ್ನ? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೋಪ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹೂ ಗಿವನ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್? ಪೋಪ್. ವೆನ್? 1502. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Then I will go to the next point. Then in 1502, Vasco da Gama visited for the second time. ಎಷ್ಟನೇ ಟೈಮ್? Second time. Then when he visited for the second time, he played a very important role in the Indian history. What he did? He established trade centers. ಏನನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕೊಚಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣನೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಕೊಚಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣನೂರ್? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು? ಕೊಚಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನೂರಲ್ಲಿ. Vasco da Gama established a trade center at Cochin, Calicut and also Kannanur. And what is the meaning of the trade center? ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದ್ರೇನು ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. Within the fort they used to keep their goods, ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. And also they maintain some army for the protection of the fort. ಆ ಕೋಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಇವನು ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಕೊಚಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಕಣ್ಣನು. ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ, when Portuguese came to India, gradually the Arabs got furious. ಅರಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೋಪ ಬಂತು? The reason is, when the Portuguese came to India, they started competition with the Arabs. ಇವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅರಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗೆ? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ? Arabs. Arabs got furious about the Portuguese, and they, along with the Zamorin, they attacked on the Portuguese ship. ಈ ಹಡಗು, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಬ್ಬರು. Then this boy, this man, Vasco da Gama, got furious and attacked on the Arabian ship and butchered and killed the hundreds and hundreds of Arabs. And also, with the help of the Portuguese commander Albuquerque, he suppressed the revolts of the Zamorin and also Arab with the help of the Portuguese commander. What is the name of the fellow? Alfonso de Albuquerque ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು? ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? Albuquerque. Don't forget the name of the person, Albuquerque. Then he appointed one important commander. His name is Duarte Pacheco to protect the Cochin. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಹೋದ? ಡ್ಯುಯರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಿಕೋ. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ? ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ವಿತ್ ಹೂ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕೊಚಿನ್. ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ? ಡ್ಯುಯರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಿಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಹೆಸರು. ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಯರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಿಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the third time again this boy, he stayed, when he visited second time, he stayed for 3 months. 3 years. ಅವನು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ? 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತೆ. Then he returned and then again he came back to India in 1524. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ? 1524ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? 1524ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವನು ಯಾವಾಗ 1524 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಈ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಚಿನ್. ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ? ಕೊಚಿನ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನ ಟಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೊಚಿನ್. he was his tomb is located at Cochin. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಎಲ್ಲಿನ ಕೊಚಿನ್. ಸೊ there is no relation at all. But ನೋಡಿ, this is how Vasco da Gama finds sea route to India, and finally he came to India and he died in India also. So still we remember this man Vasco da Gama because of his naval achievements. Correct? Next, according to a historian KM Panikkar, he given a concept called ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಯಾರು? KM ಪಣಿಕ್ಕರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? KM ಪಣಿಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೆಡ್ರೋ ಆಲ್ವರೆಸ್ ಕೆಬ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಪೆಡ್ರೋ ಆಲ್ವರೆಸ್ ಕೆಬ್ರಾಲ್. ಸರ್ ಯಾರು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he is the second Portuguese visited India in 1500. 1500ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಒಬ್ಬ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಪೆಡ್ರೋ ಆಲ್ವರೆಸ್ ಕೆಬ್ರಾಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್? ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅರಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಮೋರಿನ್ ಬೋತ್ revolted against, or they Arabs got furious
and they started attacking on the regions of the Portuguese. So then he suppressed the Arabs and Zamorin. That's it. ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೆಡ್ರೋ ಆಲ್ವಾರೆಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ರಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let's move to the governors. Governors. Anybody who are governors and why they came? Governors. What is the role in the governors? The governors also came during the time of the British and also during the time of the Dutch and French also. Okay, anybody have idea about them? Okay, listen. The important thing is, listen, the governors they were officials of the Portuguese. They came to India for the administration purpose. Before that, the Vasco da Gama and Pedro Alvarez, they were traders, okay? But these were appointed by the Portugal government to conduct the administration. Among them, the first person is Francisco de Almeida. What is the name of the man? Francisco de Almeida. He is very famous and many times questions were asked in the UPSC and also in our KPSC about the Francisco de Almeida. Recently in the previous UPSC prelims, IAS prelims, one question is asked from this person, Francisco de Almeida. Okay, just let's start the topic. Francisco de Almeida. The first topic is he was the first governor. He was the first governor of the Portuguese. Portuguese ara motta modala governor andre yaru heltira? Francisco de Almeida. And also he was very important and played very crucial role in the history because he established the trade centers at the places called Anjudiv Islands, Kilwan, and also Cochin, and also Kannanuru. See, again, there is a place called Anjudiv Islands. It is located near the Kerala coast, small group of islands. He turned these islands into the trade centers. Okay, Anjudiv Islands. The second one is the Kilwan. Kilwan is a place located in the Kerala, and also Cochin and Kannanuru. These are become the most important trade centers during the time of the Francisco de Almeida. The second point, recently in the IAS prelims question of 2023, the one question is asked about the Francisco de Almeida. The question is like that. In that question, it is like that. In which battle, or in the Battle of Dio, Francisco de Almeida defeated the following, which of the following rulers? See the skeleton over here. Before that, starting the war, you have to understand that gradually the Portugal power started increasing day by day in India, day by day. They just came as a traders in the 1498 and started the trade centers at the Cochin, Kannanuru and Calicut, and gradually they moving towards the north like the Goa, Diu, Daman, and tried to capture those regions. So that's why the North Indian rulers got furious. They got tensed because of the Portugal power, the increase of the Portugal power. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೊಚಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿಯು ದಮನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗುಜರಾತ್ ಸುಲ್ತಾನ್. Okay, his name is Gujarat Sultan. He was got furious and also he made alliance with the other king called Egyptian Mamluk Sultan. Sir,
the on doubt will come to your mind. So why Egyptian rulers, why they are got furious? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. Once upon a time, the Arabian Sea is a trade route, important trade route between the Egypt and European sultans and Muslims. They are purchasing the products from India and sold into the European market. Gradually, the Portuguese were controlling the Arabian Sea. Portuguese were controlling the Arabian Sea. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಮಲುಕ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ and Gujarat sultans. So both they united together against the Portuguese, and the two battles were held in 1508 and 1509. In that battle, Francisco de Almeida successfully defeated the combined army of the Gujarat sultans and also Mamluk sultans. 1509ರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಡಾ, ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಡಾ. ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ? ಗುಜರಾತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು. ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಯು. ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಸಂಧ್ಯಾ? ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಯು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅರವಿಂದ್? ಓಕೆ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ರೀ? Diu. He was successfully captured the Diu. However, from 1509, Diu fell into the hands of the Portuguese. Portuguese are kaige siktu. Don't forget it. That is the question asked in the IS PRELIMS in 2023. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬೋದಾ ಎಷ್ಟು? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರವಿಂದ್, ಆರುತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ? ವೀಣಾ, any doubts? ವಿಶಾಲ್? Okay, next. Another most important thing, concept, blue water policy. Have you heard about it? Blue water policy. There is a question asked from PC to DC, from UPSC to the KPSC. One of the maximum time questions asked from this topic is blue water policy. Can anybody try to say what is the blue water policy? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈ ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್? ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅರೇಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, control on the Arabian Sea. Good. Then anyone? Pavana? Any idea? Vishal? Vinoda? Try to answer. Aruti? Sandhya? Idea? Kedilla? Okay. Understand it. ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಬ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸಿ ವಾಟರ್. ದ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗಿತ್ತು? ವ್ಯಾಪಾರ. ಬಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಇಫ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಅರಬ್ಸ್. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. The blue water policy means the Portuguese have a intention to control over the sea because of the controlling of trade. If they control the Arabian Sea, they will keep out of their enemies like Arabs from the sea.
that helps to control the trade monopoly in India. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೋ, they will control their enemies ಅರಬ್ ಓಕೆ, ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ they have to control the sea. Those who will control the sea by defeating the Arabs, they will rule the Indian trade. ಯಾರು ಅರಬ್ಬರನ್ನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಎತ್ತ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅವರು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮಿಡಾ he introduced a policy. ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ PSI of ಕರ್ನಾಟಕ and SSC exams of the UPSC. ಹಾಗಾದ್ರೆ who given the concept of blue water policy ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮಿಡಾ. Don't forget it, okay? Then see TET. In the next topic is cartage system. What is the meaning of cartage system? Anybody have idea about the cartage system? Why it was introduced? Cartage system is like a license system. For example, anybody can drive. I hope you drive. You can ride the bike, na scooty. Okay, you all license. Then Sandhya, how it is possible? ಹೇಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗ್ರಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೇನ್ರಿ? ವಿಶಾಲ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಟು ಡ್ರೈವ್, ರೈಟ್ನಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, DL ತೋರಿಸಿ. ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಯುವರ್ DL ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇ ಅಲೋ ಯು ಟು ಮೂವ್ ಆನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈನ್ ಯು. ಅವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. These Portuguese introduced license system in Indian trade first time. Those who trade in the Arabian Sea, they have to pay some money and they have to purchase the license from the Portuguese. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮಾನೋಪಲಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಆಲ್ಮಿಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. Sir, even yaar sir, Alfonso D. Albuquerque. He was very important person. Okay, Alfonso D. Albuquerque. Anybody have idea about Alfonso D. Albuquerque? Bhavana? Veena, right? Veena. He was the first person. Tell me, don't worry. Okay. Brinjal. Not brinjal, but he introduced some of the breeds, okay, species, food varieties. Good. Okay, see the map over here. I mentioned a place called Goa.
I hope everyone is aware about Goa. I think some of the boys also visited Goa, right na? Vishal, ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? Okay. What ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೀಚಸ್ ದೆನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಾಶಿ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಬೇಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಗೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋವಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಸನ್, ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. Goa is the most important place actually. During the time of the Vijayanagara, the Goa was captured by the Bahmani sultans from the Vijayanagara rulers. In Vijayanagara, there is one ruler. His name is Salva Narasimha. I hope you heard about him. The Salva Narasimha. During his time, the Goa was captured by the Bahmani sultans. Okay. ಆ ಗೋವಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನ ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕಿಗೆ ಗೋವಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ. ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಗೋವಾ ರೀಸನ್. ನನಗೆ ಗೋವಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ asked one question. Okay, Alfonso, I will help you. In return, what I will get? Then he replied, sir, what do you want? Then Krishnadevaraya said one thing. I have a huge army of 14 lakh of army. I need lot of horses, war horses. So, can you supply Arab horses from the Arab to me, to my army? Then Alfonso think for a while and replied, yes sir, I will do it for you. I will purchase Arab horses from Arab country and I will supply to you through a sea route. Then Krishnadevaraya replied, then I will help you to defeat the Adil Shahis to capture the Goa. Then look at that important war. This is very important question. It is asked in many times in KPSC, like from even PSI question and FDA and many other exams, and also it is asked in the UPSC also. It is very important. Why it is important? During in this war, Krishnadevaraya and Alfonso de Albuquerque both united against the Adil Shah, Bijapur Adil Shahi ruler Yusuf Adil Shah. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಆರತಿ? ಹೌದಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಉಪವಾಸನಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಒಂಚೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ. ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್, ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ನೋಡಿ. In 1510, Krishnadevaraya and also Alfonso both united against the Bijapura Sultan Yusuf Adil Shah. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಯೂಸಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್? ದೋಣಿ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೋಣಿ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ದೋಣಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯೂಸಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರು.
The both attacked on Yusuf. He was a Bijapur Sultan ruler and killed him and captured which city? Goa. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ and Alfonso D. Albuquerque. So ಹಾಗಾದ್ರೆ during which Portuguese governor the Goa becomes the trade center ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Alfonso D. Come on. Alfonso D. Albuquerque ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೆನ್ ನಾನು ಅವ್ನು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಳಿದ್ದ? ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ? ಅರಬ್. ಬರೀ ಆರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ, ಅರಬ್ ಆರ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಸಿಗೂ ಅರಬ್ ಆರ್ಸಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿಲ್ಲನ್ರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕತ್ತೆಗಳ ತರನೇ ಇರ್ತವೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಆ ಕುದುರೆಗಳು. ಅದು ವಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ವಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅವು ಸಾಯ್ತವೆ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಅರಬ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. See here, this is Arab horses. These Arab horses are famously used for the war purpose. They're because they're good in running. Okay, tumba fast ಆಗಿ ಓಡ್ತಾರೆ, they're fast in running, they're good in battles, so that's why they use for the warfare. Okay, so these are not the one of the best breeds. Even we have the many different breeds in horses, like the Belgium horses, like that. They are very mighty in nature, and but they are not used for the war purposes. They are used for the some other purpose to carry the goods and like that. But these horses, look at this magnificent horse. Look at this, black in color. Okay, it is used for the war purpose. Okay, kuduregalu. Okay, then okay, never forget, it is very important question. Who defeated the Yusuf Adil Shah? Alfonso D. Albuquerque with the help of Vijayanagara ruler Krishnadevaraya and captured the Goa region. Next, he also captured some of the other important regions like Gulf of Hormuz and Malacca Strait. Have you heard about the Gulf of Hormuz? Yeah, actually, I hope you have completed with you have gone through the geography, right? In geography, there is one Gulf of Hormuz. Have you heard about where it is? Near Persia, right now? Iran. It is the downside of the Iran. It is a Gulf of Hormuz. Okay. There is one Malacca Strait. It is near Malaysia, right? Malaysia. So these were the important reasons were captured by the ಯಾರಿದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? Okay, Alfonso D. Albuquerque. So that's why we call him as the establisher of the Portuguese Empire in India. So ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ we call him as a Portuguese establisher of Portuguese Empire. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? Alfonso D. Albuquerque. Don't forget his name. Then another most funny thing, not funny thing, is the important thing. He introduced one mango variety in India. Still we call by his name, called Alfonso mango. Have you heard about Alfonso, girls? I hope you all heard about the Badami, Malgoba. Okay, girls, ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Alfonso ಅಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮಲ್ಗೋಬಾ ಗೊತ್ತು. Anybody Alfonso? ವೀಣಾ? Okay, ಏನು ಗೊತ್ತು? Any idea? Okay, you know the name of the it is especially used for the juice preparation of the fine products, and also it was used to export to the different countries. See the picture.
Alfonso mangoes. It is very, what do you say? It is very sweet in texture and nature and creamy in nature, and is good in fiber also. And it is especially used for the export purpose. We export to the different corners of the world, and it is very good in quality. So that's what is used for the exports. And in locally we used to eat some ordinary species like the, as you know that. But this is very important species. This variety was introduced by the Alfonso Albuquerque. So that's why we call by his name Alfonso mangoes. Next, let's see another important thing. This Alfonso, what he suggested for the Portuguese. ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ, ಕರೆಕ್ಟಾ? They are very small in population. Indians, we are in more in the population. Okay, beginning. Namdu always achievement under population. Okay. We also in some according to data, we are going to side the China in the next 5 years. I don't know whether we will side the China in technology or economy, but definitely in population we will do it. Right now? Okay. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಜಾ ನೋಡಿ, this man, ಯಾರು ಇವನು Alfonso, suggested the Portuguese to marry the local women of India. Because ಅವ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವುಮೆನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ದ ಲೋಕಲ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ವೈಫ್ಸ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಯಾರು? Alfonso ಡಿ Albuquerque. Okay, another most important thing. In Goa, he abolished sati system and parda system. I hope everyone is aware about sati system, right now? Sati system. Anybody, girls can recall what is sati system, or you can any idea about sati system? What is the meaning of sati system and why it was used to practice during those times? ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆರತಿ, ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ. When the husband dies, she has to sacrifice her life in that fire, right now. It is majority time it is unwillingly, but some are sacrificed their life through their will, but majority were unwillingly killed. Sati system was practiced from ancient times in India. He abolished sati system in Goa. He abolished the sati system. This was the best thing what he did. And he also abolished parda system. You know the parda system? In Muslims, they used to cover, the girls used to cover their face through hijab or niqab. You know that. But in Hindus, in North India, some of the women used to cover their face through a thin cloth called gungat. It's called parda system. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವ್ರು ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರಾ? ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? ಆ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಕಾಣೋದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕವರ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ಅವರು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾರು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀನೋ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ the governor he came to India is Nino de Cunha from the Portuguese. Okay, in between them some of the governors were ruled, but they have played very important, they have very less impact, so that's why you are not going to study them. And the Nino de Cunha was the important person. Why is important? During his time, he established Portuguese colony at a place called Santom of Madras. ಇವತ್ತಿನ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂತೋಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ? ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಅರವಿಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂತೋಮ್?
ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಬೀಚ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರ? ಮಡ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂತೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂತೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು. That Santom is very important place. Why it is important? Because Santom they colonized a place. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೈಂಟ್ ಥೋಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮಿಷನರಿ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂತೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ, ವಸಾಹತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Nino di Kona. He established a colony at a place called Santom of Madras. Second most important thing, you should never forget it. He transferred the capital city from Cochin to Goa. Don't forget it. It is very important. He transferred the capital. ಇವನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Cochin to Goa. And Goa is famously called as the Rome of East. You know that? Rome of East. ಗೋವಾಕೋನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವದ ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೋಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಯು ನೋ ವೈ? The Goa has a different cultures or similar culture to the Rome, because you will, if you visit the Goa, Vishal, you will find the big churches there, right? ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀರ. And majority are Christian populations, are good in number Christians as compared to the other cities, and their food culture is different. ನಮ್ಮ ತರ ಊಟದ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಊಟ ಏನಲ್ರಿ? ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲ ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ? ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಧ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ವಿನೋದ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿನೋದ್. Survey, Vishal. You're from Sadoti, famous temple. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಟೆಂಪಲ್? ಹೋಗೇ ಇರ್ತೀರಿ ಭಾಳ ಸತಿ. ನಿಮ್ದೇ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ನೀವು ವೀಣಾ? ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಓಹೋ, ಬಿಸಿಲ ನಾಡು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅರವಿಂದ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರೇನ್ರಿ? ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗನವರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಗೋವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ರೋಮ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೋಮ್, ಲೈಕ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚರ್ಚಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೋಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಮಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದು ಎಷ್ಟು? Okay, I will move to the next person. Martin Alfonso de Souza. Have you heard about him? Martin Alfonso de Souza. It is also, that is a question asked in IAS prelims. During his time, there is one Christian missionary or Jesuit. Okay, Christian missionary. His name is Francis Xavier. Have you anyone heard about the Xavier? Anyone here heard about the Xavier? Xavier ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Xavier is important, one of the most important Jesuit. He was a Christian missionary, visited the Goa to propagate the Catholic religion. ಅವೊಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮದವನು. ಯಾರವನು? ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮ. ಝೇವಿಯರ್ ಅವನು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹೇಳ್ರಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಝೇವಿಯರ್. ಈ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಪಗೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, he destroyed many temples, he killed many Hindus, he converted many Hindus to Christianity.
ಅನೇಕರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Savior. Don't forget it. Then then he moved to the China and Japan for the propagation of Christianity. He said one thing to his followers: wherever I die, you have to end my last rites, or you have to make my tomb in Goa only. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. Then you know what they did? He went to China and Japan while propagating the Catholic religion or Christianity. He was died in China, maybe, or Japan. His body was taken back to the Goa, and it is preserved in some place, and the church was developed. Church was constructed in the name of the Xavier. It is famous church called Xavier Church, and also his body is preserved till now. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಝೇವಿಯರ್. ಹೂ ಇಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ. ವೈ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? To propagate the Catholic religion. He propagated the Catholic religion in India, especially in the Goa region, and his body is preserved in the church. Chitra nodi. Saint Francis Xavier Cathedral, the parish priest Xavier Church. Church is in 1851, was situated in site of 500 square feet. Then ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝಾವಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಝೇವಿಯರ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಗ್ನೇಟಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಯರ್ on body nodri, observe it. Still it is preserved. Okay, body is preserved in that church. Okay, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನ ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೇವಿಯರ್ ಚರ್ಚ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದ ಮೆನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರದ ಹೇಗಿದೆ. You know one thing, every year they used to celebrate the Xavier festival. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಸೌದತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಗೋವಾ, IS prelims question, they used to celebrate a festival called like Xavier festival. It's like a fair, ಇದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ every year, and thousands of Catholics used to unite there, and they used to offer the prayer. ಆ ಝಾವಿಯರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಾ? ಯಾರು ಇವರು? ಅರುತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಚಿತ್ರ.
ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಾ ಇಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾ? ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಚೂರು ಹೇಳೋದಿದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Trade centers, important trade centers of the Portuguese are like Diu, Daman, Goa, Hooghly, Bombay, Cochin, Kannanur, Calicut, Madras. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಒಂದ್ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಿಯು, ದಮನ್, ಗೋವಾ, ಹೂಗ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ, ಕೊಚಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಕಣ್ಣನೂರ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ Portuguese outside of the India is Gulf of Hormuz and also the Malacca Strait. It is also one of the important okay. Okay na. Then Cochin, Calicut, Kannarur and Madras, and it is within the India, and outside India Malacca and Gulf of Hormuz become the trade centers. Okay, then impact of the Portuguese. Impact. How they impacted the Indian society. There is one question in the UPSC prelims and also in some KPSC exam. That is some of the food crops, some of the important food crops what we are using today, that was introduced by the Portuguese. See here, for example, the most important, the dry fruit is cashew. Correct andre? Godambi. Ellaru tindirtare, ellaru ishta. That cashew was introduced to India by ಯಾರಿದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನ ಸಿಗರೇಟು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಯಾರದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3 ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪೈನಾಪಲ್, ಲಿಸನ್, ಪಪಾಯ ಅಂಡ್ ಗುವಾವಾ. ಪೈನಾಪಲ್, ಪಪಾಯ ಅಂಡ್ ಗುವಾವಾ. ಗುವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು. ಈ ಮೂರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರೀ? ಪೈನಾಪಲ್, ಪಪಾಯ, ಗುವಾವಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಪಾಮ್ ಲೀವ್ಸ್. ತಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತಗೊಂಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Portuguese. ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ 1556. It was introduced in Goa. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಬೈಬಲ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ? ಬೈಬಲ್. ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಬಲ್. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. And also the maximum book was printed in during India at the time is the Bible. ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ 14 actually initially the first came to India is Portuguese, right? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಯಾರು? ಯುರೋಪಿಯನ್, ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್? ಹೌ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ 1947, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ we got independence in 1947. Even after that, after the next 15 years, the Britishers, the Portuguese were in India. They used to live in the places like the Goa, Diu, Daman. ಈ ಮೂರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದು. ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ.
They are claiming that Goa belongs to Portuguese. They are claiming that Diu Daman belongs to Portuguese. At the time, the Indian government in 1961, they take a very strong step. They made Operation Vijaya. What is the name of that operation? Operation Vijaya. Because we recently heard another operation called Operation Sindoor, right? Pavana? Operation Sindoor. Putta? What is it? ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆರತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ why it is named as Operation Sindoor? Because they wiped the sindoor of the many movements. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು? ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. That name itself is enough to explain the operation. Like that, it is another important operation. ಏನಿದ್ರ operation ಹೆಸರು? Operation Vijaya. Through this operation, we thrown out the Portuguese from the Goa, Diu, Daman. ಈ 1961ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇನ್ 1962 ಥ್ರೂ ಎ 12th amendment. ಎಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? 12th amendment. And Goa, Diu, Daman becomes the union territory. ಏನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1987 ಗೋವಾ ಬಿಕಮ್ ದ 25th ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 1987ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು? 25th ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ 6:10 ತನಕ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಚ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? I hope everyone understood the concept. If there is any doubt, you can ask. Okay? Doubt idya?
ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ರೀ? 1498. ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 1861. Almost 500 years they were in India. But still, they were not the major players in the history. They were in India, but they played a very minimal impact on the Indian history, and they were unable to establish like the French and the Britishers. In this concept, we are going to study that what are the reasons for the decline of the Portuguese. First one is, observe it, the religious policy of the Portuguese. Sir, what is the religious policy? First point is, observe it, they were intolerant towards other religion. Right now, for example, I already told you that Xavier destroyed many temples, butchered Hindus, and converted thousands into the Christianity forcefully. They started poking their nose into the religious matters of the Indians, and they insulted the Hindu gods and goddesses and converted to the Christianity. That hurted the feelings of the Hindus, and they gradually the Hindus and the Marathas opposed the Portuguese. The first thing, okay, the religious policy. Okay, take it. Small points add ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ದ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ, ಓಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, Dutch and French powers were emerged. British, Dutch and French powers were emerged. Understand it, very important. During the time of the Portuguese, the other important powers like the British, Dutch and French were emerged in India. They started facing the competition with the Britishers, French and Dutch. As compared to the Portuguese, and the French and Britishers are very powerful, and they were unable to compete with the British and French. So that is also one reason. The fourth reason is they found a new country called Brazil. They found a new country called Brazil. ಇವರು ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, called Brazil. Then gradually their focus is shifted from India to the Brazil. ಅವರ ಗಮನ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು? ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ Brazil than India. Okay, the fifth point, in 1580, the British, see, in 1580, the Spain king, second Philip, captured or they taken the control of the Portugal. He captured the control. He taken the control of the Portugal. ನೋಡಿ, 1580ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾವುದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ? ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ವೆನ್ he captured the Portugal, they lost the freedom. They comes under the Spain for the many years. That is also one of the reason. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೇನ್ನ ಎರಡನೇ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಜಯನಗರ. The Vijayanagara rulers are very close aid to the Portuguese. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ. With the support of the Krishnadevaraya, Alfonso de Albuquerque captured Goa. Correct, Henry? But
when in 1565 after the battle of ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಕೇಳಿರಾ? ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಾಳಿಕೋಟೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದ ಫೇಮಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ಡ್. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟು ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಏಡ್ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮರಾಠಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಘಲ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮರಾಠಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಘಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಗಮವಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. Marathas were hardest Hindus. Both opposed the religious policies of the religious policies. ಯಾರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನ್ರಿ? ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಮುಂದೋಗ್ಲಾ? ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬರೀ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಯಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ? ಡಚ್. ಸರ್ ಡಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಚ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 1596 and the left India in 1784. See the difference, see the age, see the timeline. What's the timeline nodi? Okay, 1596 to 1784 from Holland. Okay, the Dutch they came from a country called Holland or Netherlands. ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Okay, check it again. The Dutch came from a country called Holland or Netherlands. One. Second important, in 1596, Dutch decided that already Portuguese were doing business in India. That motivated them to participate in the trade. In 1596, Dutch also decided to enter into the trade in India. They sent their first trader. His name is Cornelius D. Hartmann. Look at the name of the fellow. His name is Cornelius D. Hartmann. He was the first Dutch person visited India. Who was the first Portuguese person visited India? Vasco da Gama. Who was the first Dutch person visited India? Cornelius D. Hartmann was the first Dutch person visited India. Don't forget it. Okay ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದನ್ನ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಲೇನಿಯಸ್ ಡಿ ಹಾರ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಡಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ 1602 ಡಚ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ? ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ? ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ? ಡಚ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ 1602 ಡಚ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿರ್ನಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿರ್ನಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಚ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಿರ್ನಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಚ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಹಾಲೆಂಡ್ ಆರ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಚ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಡಿ ಹಾರ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್. when? 1596. and when they established their company? What is the name of the company? Okay, Dutch East India Company. It is also called as Viernade East India Company. Okay, then I will move to the next topic. Trade centers. Look at this board. The many trade centers were established by the Dutch. Okay.
Okay, see one by one. In 1605, Admiral John Hewson is very important man. Admiral John Hewson. He was the admiral of the Dutch admiral. Admiral means he was the head of the navy. He was the man established trade center at a place called Machilipatana. What is the name of the place? Machilipatana. John Hewson established a trade center at a place called Machilipatana. The Machilipatana is located in the eastern coast of the India, eastern coast region. So Admiral John Hewson was the first man established first trade center at a place called, what is the name of the place? Machilipatana. When? 1605. Don't forget it. So that's why in our history we call this man John Hewson is the establisher of Dutch power in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಜಾನ್ ಹ್ಯೂಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಇನ್ 1610 ಪೂಲಿಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್. ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಪೂಲಿಕಾಟ್. The Pulicat becomes their trade center and also become their capital. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಡಚ್ಚರ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ? Pulicat. Don't forget it. First trade center ಯಾವುದು? Second trade center? Pulicat. Next, third trade center is Nagapatana. What is the name of the center? Nagapatana. Next, fourth one, 1616, Surat. What is the name of the place? 1620, Bombay, Ahmedabad, Agra, Broach. Can you repeat with me? Agra, Bombay, Ahmedabad, Agra, Broach. Next, 1641, Bimli Patana. What is the name of the place? Bimli Patana. 1645, Karaikal. Karaikal. Kedidra? It is located in Tamil Nadu. Okay, Karaikal. And also the places like the Bengal, in Bengal, Pipli, Kasim Bazar, Chinsura, and Patna. These are located in the Bengal region. These all are the trade centers were established by the Dutch. I will move to the next. ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀತಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ದೆನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Change ಮಾಡಲಾ? Okay, next. Okay, look at the board. The main exports of the Dutch. ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗರ್ಲ್ಸ್. First, look at this first point. They exported muslin cloth, silk, cotton, and saltpeter. Saltpeter is like a KNO3, potassium nitrate. You know that? KNO3. It is used in the fertilizers and also used in the gunpowder. Okay, gunpowder. I will show the picture. Gunpowder. That saltpeter is used as that was also the main export because the Europeans used to they are using the gunpowder. Okay, in the war time. So that's why they exported muslin, silk, cotton, saltpeter from the Bihar, Gujarat, and Coromandel coast. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಕಾಟನ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಮಸ್ಲಿನ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಪೆಟ್ಲುಪ್ಪು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ವರ್ exported from the Bihar, Gujarat, and Coromandel coast. The second one is indigo. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
KNO3, potassium nitrate. Look at this. This is salt bitter. Okay. This is used as a in the gunpowder. Okay. It is used for used in the gunpowders as a, and also it is used in the fertilizers, and also look at here. It is used in the floor cleaners also. Okay. Potassium nitrate. Okay, the second one is indigo. You know indigo? Indigo is a plant indigo plant. Look at here. The plant you're looking in the picture is indigo. Indigo is a natural dye. Idondu swabhavika banna. In ancient times, look at your cloths. Every one cloth is looking different from one another because of the different colors. These colors were done by the synthetic colors, not by the natural colors, right now. But this is natural dye. That is, a crop is grown for 7 to 8 months. After the completion of the complete growth, the plant is cut down and they sink in the water for some days. And they take out of the plant, then that water turns into blue. That water was kept in the small boxes in the sunlight. Then the water evaporates and the thick liquid or powder will remains. That is called indigo. That is used as a natural color along with some minerals as a dye. Actually, the Europeans were unable to cultivate this plant because it's a tropical plant. It requires a lot of humidity and good soil and water. So these are the natural conditions were not available in Europe. So that's why they exported indigo from India. So don't forget it. In the future topics, we are going to discuss some of the important revolts and also movement because of this plant. Have you heard about that? There's a Champaran movement? Gandhi, when he returned back to India, the first movement started by Gandhi, that is Champaran movement. That is because of this indigo plant or indigo cultivation. Okay, that we'll discuss in the further. Okay, so indigo. Indigo was a main export from the central India and Ganga Yamuna river basins. Okay, next, third one is from the Malabar region. Malabar is famous for spices, but actually these Dutch exported cloths instead of the spices from the Malabar region. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಇವರು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Cloths. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು actually? Spices, but they exported cloths. Okay, next, they participated in wars. ಕೆಲವು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. See, during the time of the Dutch, the another enemies or the other mighty power or enemies of the Dutch are ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಇವರು ಪರಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Who are the dead opponents of the Dutch? British. Both were fighting for each other to control the trade in India and also in Southeast Asia. The first war is the War of Amboina. Anybody can guess where it is located, Amboina? Have you heard about it? No, okay, that's it. Aruti, Vishal, Aravind. Okay. See here, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಬೋಯ್ನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಊರು. That is located in Indonesia. Actually, these two powers, Britishers and Dutch, are fighting each other to control the spice islands like Indonesia, Java, Sumatra. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ ಅದನ್ನ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು? ಅಥವಾ ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಹೇಳಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸಂಭಾರು ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವನ್ನ, ಸ್ಪೈಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಾವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾತ್ರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಂಬೋಯ್ನಾ ಆರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ.
ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಬೋಯ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಡಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಚ್, ಬಟ್ ಡಚ್ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಚ್ಚರ್. ಆಗ ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಡಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಚ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಡ್, ಸಿ ಡಚ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇವರು ಡಚ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತದನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಡಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅಂಬೋಯ್ನಾ is a war between the British and Dutch. ನೆನ್ಪುಳಿತೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another important war is very important battle in 1759. There is another important battle called Battle of Bidira. Anybody heard about it? Veena? Okay, tell me. You know, you can share whatever you know. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಈ ಕಡೆ, ಆರತಿ, ಪಾವನ, ವಿಶಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ 1759, 1759 ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಡಚ್ ships were sailing. The Britishers captured the Dutch boats or ships. Then the both fight each other to control the trade in India in 1759. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಚ್ಚರ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕೆಲವೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿದಿರಾ. ಆಗ ಡಚ್ಚರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು, ದೇ ಮೇಡ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಂಗಾಲ್ ನವಾಬ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರಿಗೂ 1759ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿದಿರಾ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರ ನಡುವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಡಚ್ and this war becomes very crucial war in the history of the Dutch, because ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, when the Dutch defeated in this war, gradually their power was declined. ಯಾವಾಗ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತರೋ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸೊ the battle of Bidira is on the banks of river Hooghly. This battle is called a decisive battle for the Dutch in India. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಪವರ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಶಾಲ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಲಾ? 1759. Once at the time, one day, the Dutch ships were sailing in Bengal Sea. ಆಗ both were fighting each other for trade. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಡಚ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಡಚ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ, ಓಕೆ, ದೇ ಮೇಡ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಂಗಾಲ್ ನವಾಬ್. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ದೆನ್ ದ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಚ್. ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿದಿರಾ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿದಿರಾ. ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ? ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಹೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಡಚ್, and that is a very decisive battle, because after the defeat
the Dutch power started declining in India. ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದರೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಡಚ್. ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ ದ ಡಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಡಚ್ ಪವರ್. ಡಚ್ಚರು ಅವನತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಡಚ್ ಪವರ್ ಈಸ್, ಹೇಳಿ, ವಾರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾರ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇವಾಗಿನ ಬಿದಿರಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the Britishers has superior navy than the Dutch. Correct, Henry? So you know that the Britishers were successful in India because of the superior navy and the army, right? ಅವರ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೌಕಾಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ನೇವಿ ಇತ್ತು. ಆ ನೇವಿ ಪವರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೇರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೆದೆಬಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ದು? ನೇವಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅಂಬೋಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? The Dutch decided to focus on Southeast Asia. They decided to focus in India. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಚ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತರಾದ್ರು? Southeast Asia. Next, the emergence of the Travancore rulers in southern India. Travancore ಗೊತ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರುವಾಂಕೂರು ಅವರು ತ್ರವಾಂಕೂರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಅವರ ಟ್ರಾವೆಂಕೋರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ರೂಲರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಮರ್ಜ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ದೇ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ automatically the Dutch power started declining in India. ಯಾವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜರು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾರೋ ಆಗ ಡಚ್ಚರನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರೂಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಇವರ ಡೆಡ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಎಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೆನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ವಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಮೂರನೇದು, ಸುಪೀರಿಯರ್ ನೇವಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರವಂಕೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ ರೈಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಏನ್ರಿ? ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆರತಿ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ವೀಣಾ, ವಿನೋದ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಂಧ್ಯಾ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್? ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ 300 years, ರೈಟ್? 300 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ played a very important role in the modern Indian history, right? As compared to the other Europeans, they are very crucial in history. They are very important. Why so important? Because they made huge impact on the Indian history. How, sir? See,
Before Britishers coming to India, India is such a land of a rich country. I told you many times that India was producing one of the world's finest products like the muslin, calicos, and silk and spices. That was a huge demand across the world. When Britishers came to India, they came to India for the purpose of trade, and they observed the loopholes in India, and they started gradually they control the Indian power. Okay, Indian power. And what they did, they started controlling the great country. They ruled, they used our loopholes, and they ruled India for the 300 years. Not 30 years, 100 years, 300 years. They destroyed our Indian culture. They destroyed our handicrafts. India is famous for handicrafts. If you go south, further south to the Tamil Nadu, like in Tanjore, they produce some bronze. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ನಟರಾಜ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಟರಾಜ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಟರಾಜ, ಆ ನಟರಾಜ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಂಚಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? That is Nataraja, the famous from the Tanjore. They producing the finest handicrafts. And also we are producing the finest cloths like the silk and muslin. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನದಿಂದ ದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಸಾವಿರಾರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ದೇ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. India was a land of beautiful country and we have a beautiful agriculture system. And as you know that from ancient times we are producing the best crops like the paddy, jowar, ragi, bajra and millets. And we as a land we are the largest, the milk producing country. And we are producing the finest fruits and also vegetables. When Britishers came to India, they destroyed our agriculture system. They introduced policies like the Mahalwari system, Raitavari system, Zamindari system. These systems and high taxes completely destroyed our agriculture system. Okay, right now. So this is how they destroyed our system. Never forget it. Okay, it is very important. Okay, never forget it. So the British policies are very, very important. They played very important role in Indian history, and they completely collapsed. They were the cause for the destruction of the Indian, and also they destroyed the Indian borders, the map. Actually, India is Akhanda Bharat, you know, from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಿತ್ತು, ಅಟಕ್ ಟು ಕಟಕ್ ತನಕ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೇಪಾಳವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಭೂತಾನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಬರ್ಮಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟಿಬೆಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಗಾಂಧಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ is made from the 4 different countries. The 4 different countries united together and framed their own country called Great Britain or United Kingdom. The 4 countries are, look at the board, the first one is Scotland, Wales, Ireland and England. The 4 united together called it as United Kingdom. In 1599, the group of merchants of London, see, the group of merchants of London, it is famously called Adventures of Merchants of London ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಂಡನ್. They sent their first trader, his name is John Milden Hall, to the India. ಹಾಗಾದ್ರೆ who is the first British came to India? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಡನ್ ಹಾಲ್.
ಯಾವ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ? ರೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಾ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಡನ್ ಹಾಲ್. ಯಾವ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದ? ರೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1600 ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನ. ಅವನು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಡನ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಹತ್ರ, ಮೇಡಮ್, ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಗೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ? ದೇ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕ್ವೀನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ 1600 December 31st, with the permission of the Elizabeth I, British East India Company was established. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ? ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ. It was also called as John Company. See, in case prelims of 2020, the one question is asked. That question ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ? ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾನ್. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. In 1600, Queen Elizabeth permitted or given charter to continue the trade in India for the next 15 years for the East India Company. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ? ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಲು? 15 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 1609 ಫಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1609 he was the king of Britain. ಫಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು 15 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ again they went to the Britain king first James. They asked for the permission to continue the trade. So first James, the Britain king in 1609, permitted the British East India Company to continue the trade for the unspecified period of time. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಎಲಿಜಬೆತ್? 15 years. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 1609, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಗ್ಬೋದನ್ರಿ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 1609 ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಂತೆ, ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಚೆನೂ ಸಿಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿತಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ said something wrong, what others will think about me, and if I talked in Kannada, what others think about me. Don't think like that, okay? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. You can proudly ask, you can proudly call yourself as ಕನ್ನಡಿಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದನೂ ಕೇಳಿ, ತಮಿಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪವನ, ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ವಿನೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.